Good afternoon. Welcome to Intro to Cricut workshop. This course is about 2 hours long. Bienvenidos al taller de introducción de Cricut. Este taller es más aproximadamente 2 horas. We're going to start with the introductions. I'm going to introduce myself. We're going to go to accounts, how to make your own account on Cricut. We're going to make a design together, and then I will show you guys how to cut your own design. Vamos a empezar introduciéndome yo misma. Vamos a hacer una cuenta con Cricut. Vamos a hacer un diseño juntos y luego les voy a enseñar cómo pueden hacer su corte usando la máquina de Cricut. My name is Diana Pulido. I am from Livingston, California. This is a little bit from my Instagram page. My account name is What's Next 209. I do a little bit of everything. We have some decals for the car, some party favors. Those would be the ones with the Bad Bunny picture on here. We have some tumblers. Those are cold cup tumblers, just with the vinyl. That's what we're going to be using today. It's going to show you how to apply the vinyl to the cup. We also have birthday toppers or cupcake toppers, graduation stuff. Now I'm going to repeat it in Spanish. But before that, antes de eso, thank you guys for joining. We'll go ahead and get started today. Try to give everyone a chance to join. But if you have a question at any point in time, please let us know. De nuevo, si tiene alguna pregunta, gracias a todos por venir, pero pueden preguntar a cualquier hora. Usted nomás haga la pregunta, la voy a repetir yo a Diana y ella la puede contestar para que así salga también en la grabación. Pero bueno, que disfruten todas las clases. Enjoy the class. Otra vez, buenas tardes. Mi nombre es Diana Pulido. Vengo desde Livingston, California. Este es un poquito de mi página en Instagram. Se llama What's Next 209. Hago un poquito de todo. Aquí les tengo unas fotos. Por ejemplo, hay diseños para los carros. Tengo también regalitos para cumpleaños y eso aquí con el Bad Bunny. Los vasos con sus diseños. También hago manualidades para poner arriba de los pasteles. Un poquito de todo dependiendo de lo que me pida la gente. Up next, we have the Cricut machines. The first one that we have on here that we're going to start off with is the Cricut Joy. The Cricut Joy runs about $130. And then we have the Cricut Explore Air 2, about $200. Cricut Explore 3, $320. Cricut Maker, $250. Cricut Maker 3, $430. The Cricut Maker 3 is the one that we have right here in front. And the only difference is that these all connect via Bluetooth and USB except for the Cricut Joy. The Cricut Joy is the smallest one, which is the first one on here. The Cricut Joy cuts the biggest. It's about a 5.5, so it's for smaller cuts, for more personal use. The other ones are for bigger projects. So if you're going to do anything bigger on the Cricut Joy, you would have to cut it into sections and then put it all together. As with the other machines, you can make it and it's all already one big design. Aquí tenemos las máquinas de Cricut. Vamos a empezar con la más chica, que es la Cricut Joy. Más o menos corre como 130. Siguiendo por la Cricut Explore 2, $200. La Cricut Explore 3, $320. Cricut Maker, $250. La Cricut Maker 3, $430. Que es la que tengo aquí enfrente conmigo. Es la Cricut Maker 3. La única diferencia de estos es que todos se pueden conectar directamente a la computadora o vía Bluetooth. La única que no se conecta directamente a la computadora es la más chica, la Cricut Joy. La Cricut Joy es para usos más personales, cosas más chicas que vaya a hacer cortes más chicos. Las otras puede hacer cortes más grandes. También puede hacer cortes más grandes con la Cricut Joy, pero ocupa hacerlo en pedazos y luego juntarlo, como un rompecabezas. También el tapete. El de Cricut Joy, lo más grande es 5.5, mientras las máquinas más grandes corren de 12 a 13.
algunas preguntas. Any questions? We're going to move on to the blades. Which Cricut blades do I need? When you buy your machine, it usually comes already with a blade, which is a fine point blade. If you can see here on the machine, you'll spot my blade on part B. Let's see. Do I need to move the camera? There we go. All right, so right here, if you open up part B, you go ahead and you pull it, you'll see the blade, you'll be able to take it out. If you push it up, there's your blade. You'll be able to see if it's dirty. You can clean it up by getting a ball of a foil, crumpling up into a ball. You push your blade up and you just scrape it up. Once you're all done, you can go ahead and grab it, put it back in, and it's ready to go again. So the only difference between the blades is the fine point blade does cuts in wide varieties and materials, including iron-on, paper, and vinyl. The premium fine point does the same cuts as your fine point blade, but it'll last you a little longer. The pink one, which is the bonded fabric blade, it's exactly what it says. It's for fabrics and felts. Deep point blade is for when you're making any cuts that are deeper than 15 millimeters. Knife blade, it slices through thicker and denser materials, including leather, Cricut clipboard, and wood. The rotary blade cut highly delicate, sort flexible materials without backing. The single scoring wheel creates extra deep single scores, lined for perfect fold. So whenever you want to make like a little box, that would be perfect because it marks the lines for you, and then you just go ahead and you fold it. And then you have the double scoring wheel. Aquí tenemos las navajas. Cuando usted compra su máquina, ya viene con una navaja, que es la navaja de punta fina. En la parte B, aquí se ocupa, puede jalarle y se abre. Puede sacar su navaja, le pucha este pedacito hacia arriba y ahí está su navaja. Si su navaja ya no está cortando igual, puede agarrar un pedazo de aluminio, lo hace bolita, pucha su navaja y ya nomás le da como que está sacando filo y la limpia y ya se cortes de nuevo bien. Puede agarrar la navaja de punta fina es para cortar papel de vinilo de color, vinilo regular, papel. Tenemos también la navaja de punta fina de primera calidad. Esa nomás le va a durar un poquito más tiempo, pero hace los mismos cortes que la navaja de punta fina. La navaja de tela es una navaja rosita. Esa puede cortar tela y cinta. Navaja de punto profundo, esa viene negra y esa es para cortar cortes de 15 milímetros de grueso. Navaja de cuchillo corta materiales más gruesos y densos, incluyendo cuero y madera. La navaja de cuchillo giratoria corta materiales muy delicados, suaves, flexibles, sin respaldo. Y la rueda de puntuación única, esa lo que hace es que hace la línea en su papel, como para cuando va a hacer cajitas, puede usted doblarlas sobre donde están las líneas ya. Y luego está la navaja que tiene las dos puntuaciones. ¿Alguna pregunta sobre las navajas? Any questions over the blades? Y aquí tengo los tapetes. Va a ocupar un tapete dependiendo en su proyecto que usted esté usando. Es el tapete que va a querer usar. Aquí tenemos, este es el tapete del pegajoso regular. Viene un plástico arriba. Este tapete quiere que le dure lo plegostioso lo más que pueda. So, cada vez que lo vaya a usar y termine de usarlo, va a tratar de poner este plástico
arriba de su tapete para protegerlo, que le dure lo más que pueda, que no se le pegue basurita. Hay 4 diferentes clases de tapetes de este tamaño, 12 por 12, y luego viene uno grande, largo. Este es el grande, largo. Esta es la única diferencia, es que este puede hacer cortes más largos, mientras este hace cortes más chicos. O tendría que usar 2 de estos para acabar uno de estos. Aquí, si se ven, el recomendado para el verde es para cortes de vinilo, plancha de calor, la cartulina, papel de patrón y cartulina en relieve. En el rosita va a poner tela para usar con su máquina de Cricut. En el azul es menos plegostioso, eso es como para papel regular, papel de construcción, tarjetas. Y luego el morado es el más plegostioso. Ahí va a poner tela unida, cartulina brillante, cartón de madera, cuero, metales, todos esos van en el morado. Here we have our Cricut mats. There are 4 12 by 12 mats that are the same, and then we have the long 12 by 24 mats. The only difference is on the 12 by 24 is you can make a bigger, longer cut when you're doing more bigger projects than when you're using the 12 by 12. So you'll be able to do 2 of these when you can only cut 1 of these. So depending on how much work you have, you can fit a lot more on here to cut than just doing 2 of these. On the mats, there's a clear plastic up on top. You always want to peel it before you use it and save it. When you're done using it, put it back on there to protect the stickiness from your mat so that your mat lasts longer. On the standard grip mats, yes. So Sophia has a question, or sorry, Veronica. She was asking, are the blades part of the Cricut kit or do they come separately? Verónica preguntaba si las navajitas vienen con la máquina o se tienen que comprar separado. When you first buy your machine, it already comes with the standard blade. Any other blades that you like for any other projects, you will have to purchase separate. So la navaja ya viene con su máquina cuando la compra por primera vez, que es la primera de punta fina. Ya si usted quiere otra diferente para algún otro proyecto, ocupa comprarla por separado. ¿Alguna otra pregunta? Any other question? Let's continue then with the mats. On the standard grip mat, which is this green one we have here on the front, we recommend using it for vinyl, iron-on, heat transfer vinyl, cardstock, pattern paper, and embossed cardstock. On the light grip, which is the blue one, we're going to do printer paper, construction paper, light cardstock, vinyl, and billing. On fabric grip, that is the light purple, it is recommended for fabric for use with the Cricut Maker. And on the dark purple, it's recommended to be used with bonded fabric, glitter cardstock, poster board, clipboard, leather, and metals. The only difference between the mats is that some are stickier than others. So depending on the material you're using, you're going to want to make sure it sticks on there when you do your cut, or it messes up the whole cut. That's the only difference between the mats. Next, we have our Cricut tools. We have here, let's see. Move the camera. All right, the Cricut tweezers. Tenemos, es como sacacejas para usar en el papel. So for the nice little pieces of paper you can get, sometimes the tweezers are great for that. Too high. El deshierve, the weeder.
This one's very pointy in the front. This one you'll be able to get your paper in the corner to be able to do the peels and take off anything you don't need. So este lo va a usar para quitar el material que no ocupe de su plástico. Está muy puntiagudo, tiene que tener cuidado que no se pique. Va a pelar para quitar el papel que no se ocupe. The Cricut spatula, exactly how it sounds. Here. Una espátula, como usa para cuando cocina. Aquí arriba tenemos una cortadora de papel que no la tengo aquí enfrente conmigo, which is we have a paper cutter. Some people use them, some people don't. Gente que la usa, gente que no, para cortar su papel. Y luego the scraper tool. Él es la raspadora para poder raspar en su tapete, el material. Scissors, tijeras, very sharp, muy puntiagudas, de Cricut. Now let's move on to the types of vinyl. Right here in front, I have 3 different kinds of vinyl. Make sure you guys can see it. All right, that's perfect. All right, the types of vinyl we have are removable adhesive, it's good for wall decals, interior decorations, temporary signs. That one would be this thinner one here. As you can see, it's shiny and white in the back. Then we have the permanent adhesive, which is recommended for outdoor signs, car decals, tumbler glasses, and dishes. That would be this one here that's also shiny. And it's a lot thicker and it has lines in the back. Then we have the iron-on, which is for hats, shirts, jackets, canvas, totes, signs, flags. And this is a lot thinner compared to these two. And if you see, it's shiny on one side and matte on the other side. Anytime you print on iron-on, you always make sure shiny side down. And make sure you mirror your image or your image will come out reversed. En los tipos de vinilos tenemos el adhesivo removible, que es este aquí brilloso, poco más delgadito. Este es recomendado para calcomanías para sus paredes, como para las casas, sus negocios, decoraciones interiores, signos temporales, algo que quiera poner en un lugar, pero no quiere que vaya a dañar algo, lo puede remover en el futuro. El adhesivo permanente es este aquí del medio, es más grueso. Y estos, si se fijan, tienen la parte de atrás los dos blancos. Este es recomendado para hacer sus signos, calcomanías, para sus coches, para sus negocios, vasos, platos. Luego tenemos para el vinilo para la plancha de calor. Esa la puede poner en sus sombreros, camisetas, chaquetas, bolsas de lona, letreros. Y es más delgadito y este no tiene blanco atrás. Cuando van a usar tienen que asegurarse que lo brilloso siempre esté para abajo. Y luego tienen que pachurar donde dice mirror a su imagen. Si no, su imagen sale al revés y cuando la va a poner en el material está reversiado. ¿Alguna pregunta? Any questions on the vinyl? Good. All right, now we're going to create our Cricut login. If you already have one, you're going to go ahead and log in. En ese tiempo vamos a crear nuestra cuenta de Cricut o vamos a entrar a nuestra cuenta si ya tenemos cuenta.
Okay, ya que le apachurran a su cuenta de Cricut, les va a salir esta parte. When you click on your Cricut account, this is the first thing you're going to see. You're going to click on sign in. Vamos a apachurrarle aquí donde dice sign in. And here's going to ask you either sign in or create an account. So le está preguntando si ya tiene su cuenta o vamos a hacer cuenta nueva. Si no tiene cuenta, va a apachurrar donde dice create Cricut ID. If you do not have an account yet, you're going to click where it says create Cricut ID. It's going to ask for your email. You're going to create a password, your first and last name. You're going to leave it on United States if you're in the United States, and your phone number. And then you have to make sure you click on agree to Cricut terms and conditions, and make sure you write your information down. You don't want to forget your password, because this is going to be your password for any time you're going to log in from anywhere to your Cricut account. And then you click on create Cricut ID. Si usted no tiene cuenta y va a hacer su cuenta y le apachurra aquí a create Cricut ID, le va a pedir su correo electrónico, que cree una contraseña, su nombre, su apellido. Va a poner aquí, va a dejarle donde dice Estados Unidos, si vive en los Estados Unidos, su número de teléfono, y luego aquí se va a asegurar de apachurrarle donde dice que sí acepta los términos y pólizas de Cricut, y lo va a apachurrar a crear su cuenta. Asegúrese de apuntar su contraseña, porque cada vez que vaya a entrar a su cuenta de Cricut en cualquier lugar, esta contraseña siempre se la van a pedir. If you have your Cricut ID, you can go ahead and sign in. Si ya tiene su cuenta de Cricut, vamos a entrar a su cuenta. ¿Alguna pregunta sobre crear su cuenta o cómo entrar? Any questions on how to create your ID? Once you are signed in, we're going to go to the right top corner where it says New Project. So ya que esté adentro, va a apachurrarle al botón verde al lado derecho arriba donde dice New Project, nuevo proyecto. So now you should be looking at a digital version of your mat. So vamos a estar viendo una versión ahora de su tapete virtual. Y aquí le va a apachurrar donde dice imágenes. Tiene un globito. So you're going to go where it says images. There's like an air balloon. Go ahead and click on that. And then vamos a ir aquí donde dice browse all images. We're going to go ahead and click on browse all images. And as you can see here, some of them are free, some of them are not. Unos son gratis, otros no en estos diseños. So we're going to go right here where it says free. Vamos a apachurrarle aquí donde dice gratis, free. When you buy your Cricut machine, you're automatically given permission to use some of their designs for free. So cuando usted compra su máquina de Cricut, ya vienen diseños gratis con sus máquinas en el sistema. So si le apachurra gratis, ve todo lo que está a su uso por la máquina de Cricut. So here you'll be able to scroll down and all this is available to you for free. We're going to try to find a simple image that you can use today to cut. Okay, once you find the image you want, you go ahead and you click on it and the box turns green. So ya cuando tiene su imagen que a usted le gusta que quiera usar, la cajita, cuando la apachurra, se le pone verde alrededor. Ya que está la cajita verde alrededor, va a apachurrarle abajo a la derecha donde dice Add to Canvas. Once your image is selected, go ahead and click Add to Canvas. You can go put your mouse right in the middle and left click and move it to the corner, and you can see my image is about a 3x3. So si agarra su imagen y le apachurra al ratoncito y lo mueve a la izquierda,
puede mirar el tamaño de su imagen. So aquí mi imagen es un 3x3. ¿Alguna pregunta en esta parte? Any questions? Now you're going to go ahead and grab your mat. Vamos a agarrar nuestros tapetes, quitarle el de arriba, el protector. We're going to take the protective layer, and I usually put it under my machine so I don't lose it. Okay. We're going to grab our vinyl of our choice. I'm going to be using this yellow one here today. Let's see if I can close this. And you're going to put color side up. Tiene la opción que puede cortar también su diseño. So you have the option, you can cut your vinyl to the size of your image. La otra opción es que estas máquinas nuevas, si es papel de este grueso, ya no ocupa tapete. So if you have a newer machine, these machines, some of them, you don't need a mat anymore if you have the nice thick vinyl. It automatically just feeds it in. One more time. From where? Yeah, outside. From where? Okay, so you have the option of being able to cut your vinyl. For example, my image is a 3x3. I can go 3.5 by 3.5 and get rid of the rest of the vinyl and just use that piece. Tiene la opción de cortar su vinilo. Como 3.5 por 3.5 sería el mío porque mi imagen es un 3x3. Las máquinas nuevas estas ya no ocupan a veces el tapete si es vinilo grueso. Puede usar el puro vinilo sin el tapete. So on these newer machines, some of them, you don't need the mat anymore. If it's like this thick one, you can just put it directly on there. But I was trying to show you guys how to be able to add it on your mat. Quería enseñarles cómo lo podían poner en su tapete. Okay. I'm going to show you guys without the mat. Sin el tapete les voy a enseñar. You just align it. There's 2 teeth marks here. Hay 2 dientitos aquí que donde va a acomodar su vinilo. Va a prender su máquina. Turn on your machine. And on the right top corner, it says make it. Arriba en la derecha dice make it, que es hacerlo. Vamos a apachurrarle allí. And here it's asking you, are you printing with a mat or without a mat? So aquí le pregunta si va a imprimirlo en un tapete o sin tapete. Ahorita les voy a enseñar sin tapete. So I'm going to show you guys without the mat. So we're going to go ahead and click without mat and confirm. Y confirme abajo. Here I'll show your image on how it's going to look once it's being cut. And on the left side, it's confirming again without mat. And then here's the measurements. If you were doing this iron-on, here is where you will mirror your image. So aquí le enseñan su tapete, cómo se va a hacer su corte. Y aquí en el lado izquierdo le enseña que va a cortarlo sin tapete. Y si estaré usando el vinilo de calor, aquí es donde le pachurraría donde dice mirror, para que su imagen salga al revés. Para cuando la plancha salga al derecho. So aquí va a pachurrar a continuar. Push continue. And now it's going to ask you, what material are you printing on? ¿Qué material está haciendo su corte hoy? Es lo que está preguntando aquí la máquina. So aquí le vamos a poner a Smart Vinyl Permanente. So permanent Smart Vinyl is what we're using today. Go ahead and click on that.
And now if you look at our machine, it's flashing. Está flashando la máquina, so quiere decir que ya está lista para el papel. Le pachurra, you push it, and it takes the paper all on its own. Right, now it's flashing again. This is ready for the cut. Ya está flashando otra vez el triángulo. Quiere decir que está listo para el corte. Pachurrele. You can go ahead and click on it. Once it's ready, it's going to start flashing. Ya que terminó, empieza a flashar otra vez. Pachurrenle allí. Go ahead and push it. It spits your paper right out. Now you're going to go ahead and take your scissors. Va a agarrar sus tijeras. Y va a cortar su imagen. You're going to cut your image out. You're going to grab your weeder. Va a agarrar el deshierve y en una esquina, you're going to go ahead and poke it in the corner. Va a picarle y jálele para arriba. You're going to pull up. Now that that's done, you have to go and take out all the little pieces inside. Ya que terminó esa parte, ahora tiene que quitar todo lo del centro. In the meantime, are there any questions? Por mientras, ¿hay algunas preguntas? Yeah, you can feel free to unmute and ask. Okay, so that's a great question. If you don't want to use that much vinyl, you can cut the piece that it requires. If you go ahead and see here on the mat, there's dimensions. Each inch will also show up on your screen. If I go ahead and show the screen one more time. Yeah, and when you're making it, you'll see on the screen how big it is, and you can cut your vinyl according to size. I mean, we ourselves have a bunch of scraps that we still use. Okay, great question.
mat itself is sticky. You can lift it up and it'll stay on your hand. So it'll hold the vinyl in place as you put it on there. I'll clip it right now. All right. Once you're done with your image, we're going to put this one aside. So ya que terminamos con la primera imagen, vamos a ponerla a un lado. Ahora les voy a enseñar cómo poder usar dos colores. I'm going to show you guys how to do two colors. So here we have our image. We're going to go ahead right here on the side, and there's like two little pieces of paper with the cross on it. Go ahead and click on that. That's to make two of the same image. So aquí en la orilla parecen dos papelitos con una cruz. Vamos a apachurrarle allí para hacer dos imágenes iguales. Se duplica la imagen. Once you have two of the same images, we're going to go to the bottom where it says contour. Ya que tenga dos de sus mismas imágenes, vamos abajo donde dice contour. And here you're going to remove what we don't need. So I'm going to go ahead and take off all the petals. Aquí va a remover la parte del diseño que no quiera usar. So aquí voy a remover todos los pétalos de las flores. Once you're done, go ahead and click on the X on the top right. Vamos a apachurrarle a la X arriba en la izquierda cuando termine. And here we go. We have two of the same. Tenemos dos. Voy a cambiar el color a una. We're going to change the color to this one. So I'm going to do this one yellow and this one black. Esta la vamos a hacer amarillo. Y esta negra para enseñarles cómo se miraría al ponerlas juntas. So ya que esté listo, once you are ready, you're going to go back to make it. Vamos a apachurrarle a hacerlo otra vez. This time I'm going to show you on the mat. Ahora les voy a enseñar cómo hacerlo en el tapete. So if you guys see on the computer, it says the first mat is going to be on black. So si se fijan en el tapete aquí, le enseña el primer tapete, va a ser el papel negro y enseña más o menos 3.5 por 3. So vamos a agarrar el papel y aquí puede medir. So if you put your vinyl there, you can kind of see this piece already cut out is about at 4. So I could actually go and cut it at a 3.5 and use this little piece instead of wasting this whole section. So aquí vamos a usar este pedacito que ya está cortado. Voy a ir aquí más o menos 3.5. Once you're ready, put it on your machine. And there are the little clips she was talking about. On each side, there's a clip. And you want to make sure that the vinyl does not get in contact with that or else it'll get picked up. De nuevo, allí están los detenedores que estaba hablando Diana. Te tienes que asegurar que el vinilo no entre en lo que detiene el tapete, sino se va a levantar y se va a arruinar el corte. Once you're ready, go to continue. Ya que está listo, apachurrarle a continuar. Click on permanent vinyl, apachurrarle a vinilo permanente. Ya está flachando y listo. Flashing again, flashando otra vez el triángulo, apachurrarle para que haga el corte. You're going to push the triangle to start your cut.
Okay, so one of the students was asking, how do I know where to place the actual vinyl sticker? And you can see on the screen that it'll show you where exactly to put it. Edit. De nuevo, aquí en la pantalla se mira, tiene como la figura de un tapete chiquito y te dirá, el diseño va a ser cortado en la esquina de arriba hacia la izquierda y donde están tal y tal número, tú nomás tienes que asegurarte de entrar el diseño con el triangulito que enseña la pantalla hacia enfrente. Let's prepare our mat for our second color. Vamos a arreglar nuestro tapete para nuestro segundo color. So, lo que puede hacer es agarrar su primero que ya cortó, ponerlo en la parte de arriba para hacer el mismo corte. So you can put the one you already cut, and that way you have the same size vinyl. Once you're done with that, you click on your mat, same corner, la misma esquina, lo pega allí, le pregunta dónde lo va a imprimir, it's asking which one, permanent vinyl, and now it's flashing ready for you again. Push it, it takes it in, lo pachurra y ya entra el papel. So while that one's cutting, I'm going to weed this one out. So mientras se hace el corte, vamos a quitarle el vinilo a este. Here we have our transfer, they call this transfer tape. Aquí tenemos, dice tape de transferencia. So we're going to go ahead and we're going to cut the size that we're needing, el corte que ocupamos para pasar nuestro diseño. We're going to need 2 of them. Vamos a ocupar 2. And they have little squares here, so if you're trying to be as straight as me, you can go ahead and cut it and use that as a guide. Once you have those down, ya que tiene su corte, la primera imagen, grab your first image, peel your transfer tape. Vamos a quitar el tape de transferencia. Póngalo directamente arriba. Put it right on top of your image. Push down, grab your scraper. Sí, diga, did you have a question? ¿Tenía alguna pregunta?
El tape de transferencia es un tape transparente que es pegajoso por el lado de atrás para que así cuando quite el vinilo de aquí abajo esté el lado pegajoso abajo junto al lado pegajoso del tape. So she was just asking what is the transfer tape. So this transfer tape is sticky on the bottom. It's just like any normal tape, except it's not too sticky and won't grab onto your design too hard. And what it does is it allows you to take the sticky side of this vinyl, which is on this back side, and go ahead and put it on the transfer tape, and then you can pull out your design and put it on whatever you'd like. Correct. So once you have your image, you're going to go use a scraper. Go ahead and scrape it down. Va a raspar su imagen para abajo. Si no tiene uno de esos, puede usar una tarjeta de crédito. You can always use a credit card too. You just scrape it down para que se pegue bien, so it's nice and stuck to your transfer tape. ¿Sí? Mira, ya puede ahora, lo puede poner en su máquina, lo puede poner en su teléfono, en la computadora, en un vaso. So you can put it on the computer, anywhere, on the cup, on your machine, anywhere you like. Once you're going to transfer it, you do the same thing. You're going to put it on the spot. Ya que lo quiera pegar en el lugar donde usted quiere, lo va a pegar y lo va a raspar. You're going to scrape it again to take it off the transfer tape onto your item. So lo va a raspar para que se quite de su tape y se pegue al material que usted quiere. We're going to do the same thing with the other image. Lo mismo con otra imagen. Grab your other image. Agarren su otra imagen. Si está usando dos colores. Y alinealo. The puzzle. Como un rompecabezas, tiene que encontrar el lugar perfecto de cómo se imprimió. Sí. I don't see it. So this is like a puzzle. Once you print it out, like I wasn't paying attention. So now we have to find the spot that it fits into so that it's on here the correct way. I mean, if it's for you and nobody knows, then you can just go ahead and it adds extra. So once it's there, pachurrele para abajo, you can go scrape it back down so that both images become one. Para que las dos imágenes se hagan uno. And to prevent this from happening, when you pull out the mat, you can go ahead and just work directly on the mat, because if you remember, it'll put the sticker on the mat in a certain direction, and you'll go ahead and remember that depending on the edge. Para evadir este problema, lo que puede hacer uno es trabajar directamente en el tapete, porque como había preguntado a alguien más, la computadora te dice la dirección y la orientación de la sticker en el tapete, y así al sacar el tapete puede mirar las orillas para saber cuál lado es el lado de arriba o de abajo. Eso es todo de mi parte. ¿Tienen alguna pregunta para terminar?
So some people prefer different types of vinyl. So you'll come to notice that you prefer certain brands of vinyl compared to others. So I would suggest, like when I bought my Cricut machine, it came with samples of Cricut vinyl. And then we bought some off of Amazon, from Walmart. So go ahead and buy a little bit from different places and try them out, see how you feel with them. So you get that experience and you'll see which ones you prefer and are easier for you to use. So, cuando usted compra su máquina, ya viene a veces con vinilo, si compra en paquete. Cuando yo compré mi máquina, ya traía vinilo de color y vinilo regular. También ordené de Amazon, agarré de Walmart. Trate de usar diferentes vinilos porque no a todos les gusta el mismo y funciona diferente con cada persona. So, tratar de experimentar con diferentes, usted va a saber cuál es su preferida marca de vinilo para usar para usted y su negocio. Welcome to Cricut Intro Workshop. Bienvenidos al taller de Cricut. Introducción. Cricut machines. The cheapest Cricut machine you will find out in the market is the Cricut Joy. It runs about $130. Then we have the Cricut Explore Air 2. It's about $200. The Cricut Explore 3, about $320. Cricut Maker, $250. And the Cricut Maker 3, $430. The Cricut Maker 3 is the one we have up here, that one I'll be using today. The difference on these are the mat sizes. As you can see right here where it says max material width, the Cricut Joy does a 5.5, and the rest do from a 12, and the only one that does a 13 is a Cricut Explore 3. So it's just a little bit bigger. On the bottom, I'll show you the connectivity. They're all connect via Bluetooth, except for the Cricut Joy does not connect via USB. And then you can click hide on the There you go. So if you guys look right here, this is the only one that's not connected directly to
to your computer. So depending on the projects that you're using, if you're using it for something more personal, then I would recommend the Cricut Joy. If you're using it more for business, then I would go with one of the bigger ones, one of the newer ones. Aquí tenemos las máquinas de Cricut. La más chica es la Cricut Joy, empezando a 130, continuando por la Cricut Explore Air 2 a $200, la Cricut Explore 3 a $320, Cricut Maker a $250, Cricut Maker 3, $430. Los tapetes de la Cricut Joy, el más grande es el 5.5. Las demás máquinas pueden usar el 12x12 y la Cricut Explore y la Cricut Maker 3 puede estar tapete 13 pulgadas. Las máquinas se conectan, todas se pueden conectar vía Bluetooth. Y la única que no se puede conectar directamente a la computadora es la Cricut Joy, que es la más chica. So, si está haciendo proyectos más chicos, le recomendaría la Cricut Joy. Si es más para negocio, una de las más grandes. Las navajas, we have the blades here. You'll find your blade in section B in your machine. Ready? All right. When you purchase your machine, it should already come with a fine point blade on section B. To remove it or to exchange it to any other blades, you pull it and it pops open. Grab it from the top and it comes right off. So you can replace it with any of the other blades. If you notice that your blade isn't cutting anymore, you push this part up, blade comes up. You can grab a ball, foil it up, make it into a ball, and then you can just scrape it to clean it up and it'll be like brand new. Pop it back in, close it, and done. Para la navaja, para abrirle aquí en la parte número B, le jala y se abre. La agarra de arriba para sacarla. Si ve que no está haciendo ya cortes bien su navaja, le apachurra esta parte. Puede agarrar una bola de aluminio, apachurrarla que quede bien hecha bola el aluminio y ya nomás le va a raspar con el aluminio para limpiar bien su navaja y ya queda como nueva para sus cortes. Si va a cambiar su navaja a otro estilo, va a hacer lo mismo. Va a sacar esta y poner la que va a usar. Y nomás cierra, apachurra y listo. That on the Cricut Maker is the fine point blade, which is the ones that you will get with your machine. Then we have the premium fine point blade. They both cut a variety of material, including iron-on, vinyl, and paper. The only difference with the premium one and the fine point is that the premium has a little bit more resistance and it won't wear and tear as fast as the fine point one. The pink blade is used for fabric and felt. The black blade, which is the point blade, including for magnet sheets, 1.5 millimeter thickness, and stiffened felt. The knife blade slices through thicker and denser materials, including leather, Cricut clipboard, and wood. The rotary blade cuts high, delicate, soft, or flexible materials without backing. And then the single scoring wheel and the double scoring wheel. All this is a wheel that will make the lines on your paper for if you're making boxes, gift boxes. It makes the lines on your cardstock or your paper so you can go ahead and fold it and make it easier for you. So la navaja de punta fina es la que viene ya con su máquina. La navaja de punta fina de primera calidad es otra que puede comprar. La única diferencia es que la navaja de punta fina de primera calidad le va a durar un poco más, tiene más resistencia. Pero las dos cortan papel, vinilo, vanilo de calor. Es lo único diferente de esas dos navajas. Luego tenemos la navaja rosita, que es para telas y cintas. La navaja negra es para cortes de 15 milímetros de grueso, como la lámina, papel magnético,
cinta rígida. Luego tenemos la navaja de cuchillo de corte para materiales gruesos y densos. Esa es más como para madera y cueros. La navaja de cuchillo giratoria corta materiales muy delicados, suaves, flexibles, sin respaldo. Y luego tenemos la rueda de puntuación única y la rueda doble. Estas hacen las líneas en su papel para que pueda doblarlas más fácil si está haciendo cajitas. Up next, we have our mats. The mats come with a protective cover. You always want to make sure your mat is covered with the protector when it's not in use. With time, it will start getting dirty and it won't be as sticky. As you can tell, it lasts, but not long. This one is your standard grip. This one is used for vinyl, iron-on, heat transfer, cardstock, pattern paper, and embossed cardstock. So, su tapete viene con un protector. Va a tratar de usar el protector y guardarlo. Cada vez que no esté usando su tapete, tápelo para protegerlo de que no se le ensucie y le dure lo plegostioso a su tapete. Como ven, este ya no pega tan bien, ya está un poco sucio, pero también es estándar. Estándar, thank you. Yeah. Este es el estándar. Este es para el vinilo, papel, vinilo de calor, cartulina delgada. Todo ese va a poner en este verde. Sí, o sea, el pegamento de este es mediano o a nivel mediano. Hay un nivel más alto y más bajo para diferentes tipos de vinilo o papel. I was just mentioning that this mat is standard grip. There's obviously a higher grip and a lower grip depending on the vinyl you're using and the or if you're using fabric. So right here on the presentation, you'll see we have the green one, which is a standard grip. The light blue one is the light grip. And then the fabric grip, it's the purple one. And the dark purple is a strong grip. And on each one, I have added what is recommended to be on there. So light grip is printer paper, construction paper, light cardstock, vinyl, and vellum. The fabric grip is for fabrics for use for the Cricut maker. And the strong grip, this is where you're using like your glitter paper, your leather, your metals, your chipboards, poster boards, anything that needs more sticky material. Para sus tapetes, el verde es el estándar. El azul es el que tiene menos pegajoso, que es como para papel de las imprimidoras, de construcción, vinilo, también puede cortar allí. El moradito es para telas. El morado más oscuro es para tela unida, cartulina brillante, cartolinas, cartón de madera, cuero y metales. Our tools, our materials. We have the Cricut tweezers. Es el sacacejas. Luego tenemos el deshierve de Cricut, the Cricut weeder. It's nice and pointy, está puntiagudo. La espátula. Tijeras, scissors. Y la raspadora, the scraper. Any questions on these? Up next, we have the types of vinyls. Here I have 3 different types of vinyls. We have the iron-on. It's shiny and matte on the bottom. When you go to print this one, you always make sure shiny side down and you mirror your image. Then we have the permanent vinyl and regular vinyl. And the only difference is the thickness. But as you can see, one's shiny, one's not as shiny, and they're both white in the back compared to the iron-on.
Spanish. Aquí tengo 3 tipos de vinilo. Tenemos el vinilo de calor. Si se fijan, está brilloso y de este lado no. So, si van a usar el lado brilloso siempre hacia abajo. Y van a apachurrarla donde dice mirror para espejear su imagen para que no le vaya a salir al revés cuando lo ponga en lugar donde la va a planchar. Aquí tenemos los 2 vinilos, uno es permanente y semipermanente. Si se fijan, uno es brilloso y el otro poco menos brilloso. Los 2 tienen blanco hacia atrás, uno más delgadito y otro más grueso. Es la única diferencia. The removable adhesive can be added to wall decals, interior decorations, temporary signs. The permanent adhesive is recommended for outdoor signs, car decals, tumblers, glasses, dishes. Iron-on for hats, t-shirts, jacket, canvases, totes, signs, and flags. Los tipos de vinilo, el removible es recomendado para calcomanías de paredes, decoración de interiores, signos temporales. El adhesivo permanente es recomendado para signos al aire libre, calcomanías de coche, vasos, anteojos, platos. El vinilo de calor, recomendado para sombreros, camisetas, chaquetas, bolsas de lona, letreros y banderas. Okay, we're going to make our Cricut account or log into our Cricut at this time. Vamos a hacer nuestra cuenta de Cricut o vamos a entrar a nuestra cuenta de Cricut en este momento. Ok, listo. Aquí en el lado derecho, aquí está mi aplicación de Cricut. Vamos a apachurrarle 2 veces. You're going to click on your Cricut app to open it up. Once it's open, you're going to click on Sign In, found at the bottom. Vamos a apachurrarle donde dice Sign In. Se encuentra mero abajo. Once you have this window open, you have the option of either signing in or creating your Cricut ID. If you already have your login, go ahead and put your email and your password. If you don't, go ahead and click on Create Cricut ID. Si ya tiene su contraseña, aquí va a poner su correo electrónico y su contraseña. Si no, todavía no tiene cuenta con Cricut, vamos a apachurrarle aquí donde dice Create Cricut ID. If you're creating your Cricut ID, you're going to add your email. You're going to create a password, first and last name. If you live in the United States, leave that alone. Your phone number, and make sure you click here on the bottom where it says Agree to Cricut Terms and Conditions, and then click on Create Cricut ID. Make sure you save your password because this will be the same password you are asked for every time you log into Cricut. Para hacer su contraseña, va a poner su correo electrónico, hacer su contraseña, su nombre, su apellido. Si vive en los Estados Unidos, va a dejar aquí igual su número de teléfono y aquí le va a apachurrar que está de acuerdo con los términos y pólizas de Cricut. Y luego abajo va a apachurrar a crear su cuenta. Asegúrese de guardar su contraseña porque es la que va a usar cada vez que vaya a entrar a Cricut. When you are signed in, we're going to go ahead and click on New Project on the right-hand top corner. Ya que esté dentro de su cuenta de Cricut, vamos a ir aquí al lado derecho arriba y apachurrarle a Nuevo Proyecto. You should be looking at a virtual mat. This mat is the same thing as the mat we have in front of us, but it's virtual. So you get an idea on the sizes that you put on here is the same size that's going to be on your mat. So aquí su tapete virtual es el mismo como su tapete que tiene enfrente. So aquí si ve los cuadritos, son los mismos cuadritos que tiene aquí enfrente. Aquí se ven más chicos, pero es el mismo tamaño cuando se va a hacer el corte. Let's go ahead and click on Images. It has the air balloon. Vamos a apachurrarle aquí Imágenes. Tiene un globito arriba. Vamos a ir a Browse All Images. Click on Browse All Images. And here you're going to see projects. Some of them are free, some of them they charge. Hay proyectos donde cobran y hay otros gratis. Vamos a ir aquí al lado izquierdo donde dice gratis.
We're going to go ahead and we're going to go to the left side and click on where it says free. All these images are available to you for free. They come with your Cricut when you buy it. So cuando compra su máquina, usted tiene derechos a estas imágenes. Ya si quiere comprar una de las otras, ya nomás paga el precio que dice allí. Let's try to find a simple image. So go ahead and click on the image you like, and the box should turn green. You see there's a green outline all around it. Cuando le apachurre la imagen que usted quiere, le sale una línea verde alrededor. Ya cuando está seleccionada, apachúrrele a Add to Canvas. You're going to go ahead and click on Add to Canvas once your image is selected. If you click on your image and drag it to the corner, it gives you the size here. It's about a 4.5 by 375. So moviendo su imagen a la esquina, aquí le enseña que el corte es 4.5 a 3.75. So yo voy a hacer mi imagen un 2.5 por 3, algo más chico. Y así se fija su tapete. If you look at your mat, you'll be able to see 3 by 2.5. So sería 3 por 2.5. You can cut your vinyl to that size, or you can put your vinyl directly on there. Puede cortar su vinilo a exactamente ese tamaño, o puede poner todo el vinilo en su tapete. We're going to go to where it says make it. Vamos a apachurrarle donde dice make it, que es hacerlo. And then it asks, are you printing without a mat or on a mat? So pregunta, vamos a hacer el corte en tapete o sin tapete. So aquí ahorita lo tenemos en tapete. Vamos a apachurrar tapete. Since we have it on a mat, click on mat. Confirme, confirm. And here it shows you your image again and the sizing. So aquí le enseño otra vez su tapete y qué tamaño va a ser su corte. Si ya está listo como lo quiere, va a apachurrar a continuar. Asegúrese de que su máquina esté prendida. Make sure your machine is on. Push continue. And now it asks you, what are we doing a cut on? So aquí le pregunta en qué va a ser su corte. So como estaba preguntando del cuero, leather. So she was asking about leather. We go right here, browse all materials. So va a apachurrarle a ver todos los materiales. Y aquí es donde escogería qué clase. Aquí está fábrica. You see it? Felt. Leather. There we go. So aquí están los tipos de cuero y los tamaños que puede. You know, she was asking about the size de los cortes. So this would be the different types of leather you can do. If you see a little C at the very end of the row, it means it's a Cricut product, I believe. Like the Cricut genuine leather or the Cricut metallic leather. All of the rest show you the thickness. So thin garment leather, it says it's about 0.8 to 1.3 millimeters, and also a certain weight.
You have to keep in mind the machine is moving the mat and the leather, and if it's too heavy, it's not going to be able to cut well, or it just needs to keep in mind how heavy it is to use the amount of force it's going to take to move the mat and the leather. Lo que estaba diciendo es que al final de cada renglón se le mira como una C a los productos de Cricut, y todos los demás son es cuero que usted puede comprar separado fuera de la compañía de Cricut. Solamente le da las dimensiones y el peso. Dice, no las dimensiones, sino el peso y la gruesura. En el paréntesis enseña la gruesura. Por ejemplo, donde dice thin garment leather, que es cuero para algo que se está poniendo o para hacer en compañía con fábrica, no fábrica, sino tela, perdón. En el paréntesis dice 0.8 a 1.3 milímetros, que es la gruesura del cuero. Y luego el peso tiene que ser de 2 a 3 onzas, porque tiene que tener uno en mente que la máquina está moviendo el cuero y el tapete a la misma vez. Entonces, dependiendo en el peso, la máquina tiene que saber qué tanto tiene que mover el tapete y cuánto esfuerzo le va a tener que poner. Y también, yo me imagino que se puede usar la misma navaja que le decía knife blade para este material. I imagine that the knife blade would work best on this material, as it was mentioned previously. And I think it would work for all these sizes. Since it is a knife, it'd be cutting through the thickness, and it seems to be from 0.8 to 2.4 millimeters thick. So yeah, just keep that in mind. Even if you use, you can see this is a huge list. Try and do your research beforehand, look it up. If you need help, we'd be more than happy to help you. But for the most part, I believe when you get your Cricut machine, it'll tell you what products to use with what and what mat you'll need to use. De nuevo, dependiendo en el material que quiere usar uno, ponga atención a la navaja y el tapete que se tiene que usar, porque también, además de eso, ciertas máquinas pueden cortar ciertos materiales. No todas las máquinas cortan todos los materiales. Entonces, ponga atención. Si ocupa ayuda, estaremos dispuestos, Diana, a ayudarles con su compra de la máquina y los materiales que va a ocupar. We're going to click on Smart Vinyl Permanent. Vamos a apachurrarle donde dice vinilo permanente. Si notan, la máquina ya está flashando. The machine's already flashing. Vamos a alinearlo en los dientitos. It has little teeth we're going to align it to and push the button. Apachurrarle al botón. Ya está listo, empieza a flashar otra vez. It starts flashing on the triangle again. Push it to start cutting. Apachurrarle para que empiece a hacer el corte. Okay, ¿tienen alguna pregunta? Is there any questions in the meantime? Right. Again, if there's any questions, don't hesitate to ask. Apologies for the delay. I know it makes it very hard, but we're more than happy to help. But yeah, that being said, if you need to move the vinyl as well, let's say you prefer using centimeters than inches, you can move it down on that menu that you see here with Diana. You can choose where you want the design to be cut out. It doesn't have to just be on that. Si prefieren usar centímetros en vez de pulgadas, puede mover el diseño donde guste uno y así poner el vinilo donde usted quiera. Si prefiere, por ejemplo, usar centímetros
en vez de pulgadas, o prefiere tener el vinilo en medio. Donde usted guste, usted puede poner el diseño donde Vamos a quitarle ahora todo lo que no, si se fijan aquí, hay todo este pedazo aquí que no tiene nada. So there's extra vinyl here that we didn't use. So instead of wasting it, I'm going to go ahead and cut it, and we can use it for another class, another design. Así agarran su descargador, your weeder, and go ahead and in a corner, just stab it gently, papachurrale y levantarle hacia arriba. Take off anything you don't need, quitar todo lo que no ocupa de afuera. Once that's done, take out the stuff from the inside. Ahora va a removerlo de adentro. Listo. Now you're going to grab your transfer tape. Agarrar su papel su tape de transferencia. I just put it right on top for the size. Pongo hacia arriba para agarrar el tamaño exacto. Go ahead and peel your transfer tape. Dele su tape. Pone mero arriba. Put it right on top. Now with your scraper, con el raspador, if you don't have one, you can use a credit card. Si no tiene uno, puede usar su tarjeta de crédito y nomás rasparle para que se pegue en el tape de transferencia para que lo pueda mover a donde lo quiere pegar. So when you transfer it over on your transfer tape, you'll be able to move it and apply it to wherever you want to put it. Be on your car, on a computer, on a tablet. Yeah, but to further explain it, when you're cutting out the vinyl, the adhesive for this stick-on or the permanent or even the semi-adhesive, it's on the bottom where you see this white card is. So you want to make sure that the vinyl is always on the top side, not on the bottom side. De nuevo, para explicarlo un poco más, se tiene que asegurar uno que esté el vinilo por el lado de arriba, porque lo pegajoso está por debajo, donde está eso blanco. Ese material blanco es solamente para detener el vinilo y para que no esté lo pegajoso expuesto al aire. Pero lo que hace este tape de transferencia es se pega el vinilo para sacar el diseño y ya lo pegajoso está por detrás y lo puede pegar en lo que guste. Once you're going to go put it on your item, you just place it right on top. Ya cuando lo quiera poner donde lo va a pegar, lo pone mero arriba y otra vez lo raspa. You scrape it again to transfer your image to the item and take it off your transfer tape. Once it's on there, it should come right off too. That's it.